Imagina una sola familia tan poderosa que emperadores se inclinaban ante su crédito. Los reyes ajustaban sus guerras según sus balances. Y los gobiernos vivían o morían según su disposición o otorgar un préstamo. Durante más de un siglo, los Rothschild no fueron solo banqueros. Fueron el torrente vital del dinero y el poder de Europa. Su historia parece un thriller de conspiración, un clan moviendo dinero. Hemos rápido de lo que las monarquías podían mover soldados, susurrando decisiones en los palacios mientras sus propios rostros permanecen en gran medida invisibles. Para aquesta la verdad inquietante. Esta familia no necesitaba coronas ni ejércitos. Ellos crearon las finanzas modernas. Y vivimos dentro de la máquina que construyeron. Para entender cómo surgieron, debemos retroceder a Europa a finales del siglo XVIII. El continente era un mosaico de reinos y imperios rivals. Austria, Prusia, Francia, Gran Bretaña, el menguante Sacro Imperio Romano. Las guerras eran constantes, las monarquías frágiles, las arcas inestables. El oro y la plata eran la base del dinero. Pero los ejércitos lo consumían más rápido de lo que los reyes podían acuñar monedas. En este pasaje caótico, el crédito no era un lujo, era supervivencia. Y ahí entra Mayer Rothschild. Nacido en Frankfurt en 1744, Mayer no estaba destinado al poder. Comenzó como comerciante de monedas en un pequeño negocio en el ghetto judío de la ciudad, pero era astuto. Se dio cuenta de que manager monedas no era tan rentable como organizar préstamos y administrar la riqueza de la aristocracia. Se convirtió en agente financiero del príncipe de Hesse, uno de los hombres más ricos de Europa en ese momento. Y se conexión fue su boleto dorado. Cuando estallaron las guerras napoleónicas, Mayer ya había sentado las bases de una dinastía de líderes. Y tenía un plan mucho más grande que cualquier otro banquero. Enviaba a cada uno de sus 5 hijos a una capital europea distinta, Londres, Paris, Viena, Nápoles y Frankfurt, creando una red bancaria familiar que ningún gobierno podía igualar. Piensa en esa estrategia. En una época en que las noticias viajaban a caballo, y la guerra podía devorar un país en meses, Mayer construyó un sistema privado de inteligencia y financiero más rápido que la mayoría de los estados. Sus hijos podían mover dinero a través de fronteras, prestar a aliados en una ciudad, mientras cobraban deudas en otra, y lo más importante, dispersar riesgos. Si Paris caía ante Napoleón, Londres seguía funcionando. Si Viena estaba en bancarrota, Frankfurt tenía crédito. Esa red internacional fue la verdadera innovación, diversificación a escala geopolítica. Las guerras napoleónicas convirtieron a los Rothschild de banqueros astutos en titanes. Los gobiernos necesitaban dinero desesperadamente. Gran Bretaña, luchando contra Napoleón, pedía prestadas sumas astronómicas. Los ejércitos debían ser suministrados, pagados, alimentados y movilizados. Y las arcas reales tradicionales eran demasiado lentas, corruptas y frágiles. Los Rothschild intervenían su red de mensajeros podía mover información. Y orum es rápido que los canales oficiales. Y en un mundo donde un dado de retraso podía significar el colapso de un ejército. La velocidad era clave. La leyenda dice que Nathan Rothschild en Londres se enteró de la derrota de Napoleón antes que nadie vendió bonos británicos para generar pánico y luego los compró en secreto cuando la noticia se confirmó. Y esa historia se ha exagerado en miedo. Pero la esencia es cierta. Los mensajeros de los Rothschild realmente entregaban noticias más rápido que los oficiales. Y Nathan utilizó esa ventaja en el mercado de bonos. Tras Waterloo, el gobierno británico se volvió más dependiente del crédito Rothschild. En otras palabras, aunque la historia no se haya desarrollado exactamente como el mito, el punto es el mismo. La información y el crédito eran las nuevas armas del imperio. Y los Rothschild manejaban ambas.
Para los ecos 1820, y no solo financiaban guerras, financiaban la paz. Prestaban a gobiernos de toda Europa. Respaldando enormes préstamos estatales. Ayudaron a financiar ferrocarriles en Francia y Austria. Canals en Gran Bretaña, minas en España. Cuando los países querían estabilizar sus economías, emission bonos. Y los Rothschild a menudo dirigen las ventas. Convirtieron la deuda soberana en un mercado estandarizado. Un modelo tan familiar hoy que apenas lo notamos. Cada vez que escuchas sobre un gobierno emitiendo bonos, tomando préstamos en mercados internacionales o enfrentando crisis de deuda, estás escuchando el eco del plan Rothschild. Su genio estaba en darse cuenta de que el verdadero poder no era acumular oro. El verdadero poder era controlar quien tenía acceso al capital, by ocho términos. Y ocho precio. Esto significaba que no solo ganaban dinero con préstamos. Decidían que gobiernos podían crecer, cuáles podían reformarse. Y cuáles se hundirían bajo la deuda, no necesitaban derrocar reyes. Hacían que los reyes dependieran de ellos. Y por supuesto, con eso vino la sospecha. A mediados del siglo XIX, la gente murmuraba sobre el control Rothschild de Europa. ¿Manejaban secretamente el imperio británico? ¿Manipulaban revoluciones? ¿Habían reemplazado monarcas con su poder invisible? Las teorías conspirativas explotaron porque la gente instintivamente comprendía algo. El dinero y el poder habían cambiado. El trono ya no era la sola más fuerte de la sala. El mercado de bonos lo era. Y al frente de ese mercado estaban los Rothschild. Pero, lo que la mayoría de la gente no entendía es que la historia de los Rothschild no se trataba de la codicia de una familia, sino de la creación de un sistema financiero nuevo. Construyeron la arquitectura moderna de las finanzas globales, redes internacionales, mercados de bonos, diversificación de riesgos, comunicación rápida, dependencia gubernamental del crédito privado. Este sistema sigue gobernándonos hoy, mucho después de que el dominio personal de la familia desaparecerá. A mediados del siglo XIX, los Rothschild estaban en su cenit. Sus brazos familiares se extendían por Europa como un sistema nervioso de crédito. Financiaron a Gran Bretaña tras Waterloo, Austria durante sus reformas. Francia bajo la monarquía de Julio, e incluso al Vaticano. Se les llamaba para estabilizar economías tras revoluciones. Y rescatar gobiernos al borde del colapso. En una época sin bancos centrales como los conocemos hoy, los Rothschild mismos eran el banco central. Su aprobación podía hacer que una emisión de bonos tuviera éxito o fracasara. No solo estaban en las finanzas gubernamentales. Inversión en ferrocarriles, minas y infraestructura, industrias que definieron la revolución industrial. Estaban presentes en minas de cobre en España, petróleo, en el Cáucaso e incluso en el canal de Suez. Si el capital era el oxígeno del crecimiento industrial, ellos controlaban el flujo. Pero incluso en su apogeo, su poder tenía límites. Otras dinastías bancarias compiten por influencia. Y el sistema que perfeccionaron era demasiado exitoso para permanecer privado. A finales del siglo XIX, los gobiernos comenzaron a crear bancos centrales. Mercados financieros regulados y estructuras que reducen la dependencia de una familia. Luego el siglo XX, con guerras, revoluciones, la Gran Depresión. Y el Holocausto que rompieron el viejo orden mundial. Los Rothschild, como otras familias judías, fueron perseguidos. Sus bienes en Austria, Alemania y Francia fueron confiscados por los nazis. Perdieron palacios, negocios y colecciones. Su influencia nunca se recuperó totalmente. Después de 1945, el auge de Estados Unidos y el dominio del dólar, junto con la escala de las finanzas modernas, eclipsó a cualquier familia privada. Wall Street y los bancos centrales ahora marcaban las reglas. Pero aquí está la paradoja. Aunque su dominio directo disminuyó, el sistema que crearon solo se fortaleció. Los bonos soberanos se convirtieron en la columna vertebral de las economías modernas. Cada nación hoy toma préstamos en mercados moldeados por innovaciones Rothschild.
Los reyes de mensajería que pionearon se convirtieron en los reyes de información financiera de hoy. Su principio de que el poder no está en el oro, sino en controlar el crédito y el flujo. Se volvió el ADN del sistema financiero global. Y aquí es donde el miedo cobró vida. Incluso cuando su poder real disminuyó, las teorías conspirativas crecieron. Se convirtieron en símbolo del control invisible. La familia sin rostro, supuestamente manipulando guerras, revoluciones y economías. La verdad era más inquietante. Ya no necesitaban manejar secretamente el sistema. El sistema mismo era su legado. Hoy, los descendientes de los Rothschild siguen existiendo. La familia han dirige Rothschild & Co., un banco de inversión respetado. Con sede en Paris y sucursales en Londres y otros lugares. Administran riqueza, asesoran corporaciones y supervisan activos multimillonarios. Siguen siendo ricos y influyentes, pero no son los emperadores de las finanzas. Los gigantes modernos como BlackRock, JP Morgan o Goldman Sachs. Hacen que los Rothschild actuales parezcan modestos en comparación. Jacob Rothschild, fallecido en 2024, fue más conocido por filantropía que por remodelar naciones. David René de Rothschild y Nat Rothschild. Son nombres prominentes en finanzas y negocios, pero no controlan gobiernos. Y sin embargo, su fantasma está en todas partes. Cada vez que escuchas sobre una crisis de deuda. México en 1982, Grecia en 2010, Argentina casi cada década. Estás escuchando el eco del sistema que los Rothschild ayudaron a construir. Cuando los bancos centrales fijan tasas de interés. Cuando los gobiernos emiten bonos. Cuando los mercados castigan a los países por déficits. Esas son las mecánicas de un mundo que los Rothschild diseñaron hace 2 siglos. Crearon el modelo. Finanzas como el arma definitiva del poder, invisible pero absoluta. Por eso esta historia importa hoy. La mayoría vive pensando que el dinero es neutral, solo una herramienta. Suscribid, la historia tiene las respuestas. Te mostrar en hacerlo. Suscribid. La historia tiene las respuestas. Te mostrar don hacerlo.